Let's jump right in. Vadyam, a bit about the writer Emile Zola. 19th century ഏറ്റവും prominent French writer, come critic, come journalist. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് Zola. So first of all, his biographical details. Zola was born to an Italian engineer and a French mother. His father died when he was barely 7. So അതിനുശേഷം Zola had to eke out a life of poverty with his mother. So Zola'യുടെ ലൈഫിലെ ചെറുപ്പകാലം മുഴുവൻ, until he became established as a writer, he went through pretty bad poverty. It is important because his first-hand experience with poverty will reflect greatly on his writings. He grew up, his mother wanted him to become a lawyer, but he failed the exam. Then he became a clerk, but his teenage and his early younger days were full of poverty, and it's the rumor has it that he actually was forced to catch sparrows and eat them. Zola, but he always had this dream of becoming a writer. So he started off as a poet, didn't work that much. In his spare time, he'll start writing as a journalist, and he already had this idea about writing novels. A journalist started slowly he made his breakthrough in 1867, and from then on he went on to establish himself as one of the greatest 19th century writers in France. Zola wrote a lot of novels, but his masterpiece is actually a collection of 20 novels, or anthology pole, the Ronon Maccord. That's his basic. That's considered his masterpiece, and the novel we have to study today, Nana, is the 9th one in this collection. Zola is first and foremost remembered as the father of naturalism. So I've talked about this in the previous class. 19th century novel emerging, but there are two main streams about it. First is the realism. 18th century start ചെയ്ത് 19th century ആവുന്നതോടുകൂടെ നോവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ attribute എന്ന് പറയുന്നത് it became highly realistic. So novel was all about capturing life as realistically as possible. Now naturalism was an extreme of this realism. So ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് റിയലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പോളിസി. I've already studied Flaubert and Madame Bovary, which captures that. പക്ഷെ അത് പോരാ, റിയലിസം വിട്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, for Zola, realism could not capture the poverty and all the squalor of life. ചില കാര്യങ്ങൾ റിയലിസം മൂടി വെക്കാറുണ്ടെന്നാണ് സോളയെ പോലുള്ള നാച്ചുറലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വാദം. അങ്ങനെയാണ് അതുകൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് they launched another even more realistic movement which we call naturalism. So if realism deals with realism usually deals with middle class and their struggles, naturalism കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം you cannot completely capture society without capturing the life of the lower class. So naturalism കുറച്ചുകൂടെ ugly, difficult, poor, poverty അതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബേസർ, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേർഷൻ ഓഫ് റിയലിസം ആണ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് എമിൽ Zola pioneered it. So Zola is considered the father of naturalism, and we'll see how. Well, to quote Zola, I don't want to describe the contemporary society, which is what realists did, but in this series of novels he captures a single family, actually two families derived from a single ancestor, and how they evolved. Okay, അപ്പോൾ Zola ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആകുന്നത് നാച്ചുറലിസം എന്ന മൂവ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്.
Anyway, he became really famous as a writer, and Zola'യുടെ നോവലുകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനപ്പുറത്ത് they were great successes. At the same time കുറച്ച് സ്കാൻഡലസുമായിരുന്നു. കാരണം for the first time Zola'യുടെ വരവോടുകൂടെ through naturalism you had the life of the proletariat, the working class in all its squalor and poverty and crudeness. അപ്പോൾ people were offended by it. Realism fine, പക്ഷെ നാച്ചുറലിസം എന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. സോ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലൈഫിന്റെ എല്ലാ വൃത്തികേടും ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണോ എന്ന് പല ക്രിട്ടിക്സും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Zola did that. അപ്പോ he wrote a lot of novels, but was an accomplished writer. അതുപോലെ തന്നെ സോളയുടെ ലൈഫിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് how he handled himself as a crusader for justice. അപ്പോ like I said, Zola'യുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ 10-20 വർഷം he suffered through poverty. He has seen what poverty does to people. അതുകൊണ്ട് തന്നെ later when he became a prominent writer, he wrote for the poor people, wrote as a voice of the poor people. So പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ലൈഫിന്റെ എല്ലാ ഇതോടുകൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അവർക്കെതിരെയുള്ള ഇൻജസ്റ്റിസുകളെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പെർസ്യൂ ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു സോള. മോസ്റ്റ് ഇൻഫേമസ് ബീങ്, ആക്ച്വലി ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ബീങ് the Dreyfus affair. This is also one of the earliest examples of how journalism can deliver justice. As the story goes, Dreyfus was actually a Jewish officer, French officer, who was labeled as a spy and imprisoned, was punished. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ഒരു ജൂ ആയതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു. അത് അറിയുന്ന എമിൽ സോള he starts a series of writings in a newspaper called I Accuse. അപ്പോൾ he was so persuasive, the case took France by storm, and Zola'ക്കെതിരെ അവസാനം legal action എടുത്തു, and eventually Zola succeeded. So Zola showed that the might of power, the pen is better than anything else. But eventually Zola succeeded in letting Dreyfus out and in carrying out justice. So Zola'യെ അന്നും ഇന്നും പേനയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു one of the earliest communist writers ആയിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Anyway, had a very eventful life, became a successful writer, and he died accidentally by carbon monoxide poisoning when he was 62 years old at 1902. So that's his basic biography. Now let's see how Zola fared as a writer. When we talk about Zola as a writer, Zola'യിലെ influences പറയണം. First and foremost, Zola was inspired by 3 people. One, Charles Darwin and his On the Origin of Species, from whom Zola had this idea that characteristics are hereditary. തലമുറകൾ തോളും കൈമാറുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു വലിയൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. സോ ഇൻ an environment it's only the fittest who survive, and some of your traits you obtain through heredity. So Charles Darwin and this idea of heredity. 2, French psychologist Claude Bernard, and 3, Hippolyte Taine, the French historian. Now Hippolyte Taine had a concept that we are a byproduct of our environment. നമ്മളെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം നമ്മളെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു ടെയിന്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. സോ സോള ബിലീവ് ദാറ്റ് human beings are a product of their heredity and environment. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് നിങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. And for a novelist, all he has to do is capture this. എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവയറൺമെന്റിന്റെയും പ്രോഡക്ട്സ് ആകുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ കടമ. This was what Zola believed in. So Zola's naturalism is highly objective and scientific. So for Zola, novel എഴുതുമ്പോൾ it was like an experiment. A novelist is like a scientist. So what does a scientist do? ഒരു controlled environment he'll put things and see how things work out. അതുപോലെ naturalist
novelists like Zola, they'll create this controlled environment. For example, നമ്മുടെ ഈ കേസിലെ പോലെ ഒരു 1860s സെക്കൻഡ് എംപയർ ഫ്രഞ്ച് നെപ്പോളിയൻ III കീഴിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫ്രഞ്ച് എംപയർ, സെക്കൻഡ് റിപ്പബ്ലിക്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം, ആ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, രണ്ട് individuals with certain hereditary traits. So, ഞാൻ ഈ നോവൽ സീരീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തിലുണ്ട്, ഒരു ആൻസസ്റ്റർ, ആ ആൻസസ്റ്ററുടെ ട്രേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് തലമുറകളോളം കൈമാറി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പിൻഗാമികൾ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ഹെറിഡിറ്ററി ട്രേറ്റ്, അവർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ദ ഹെറിഡിറ്ററി ട്രേറ്റ്സ് ദേ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോ ഈ ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയൺമെന്റിൽ ഓൾറെഡി ആ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കി കണ്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ ജോലിയുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് Zola believed it. So the duty of a novelist was to present as accurate a picture of life as possible. Now here comes the rub. Realism purports to do the same thing too, to present life as realistically as possible. But realism is largely about middle class, and പല കാര്യങ്ങളും റിയലിസം വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലിസം അതിന്റെ ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So naturalism deals with the life of poor, lower class people, the proletariat, as realistically as possible, which means കുറച്ചുകൂടെ dull and difficult and ugly ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന്റെ സൈഡ് കാണിക്കേണ്ടി വരും നാച്ചുറലിസ്റ്റുകൾക്ക്. അപ്പോ like I said, a naturalist novelist is like a scientist who observes his experiment, and for Zola his novels were a kind of a social experiment. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറന്റ് ഫാൻസിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ മിലിയിലോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ, ഓൾറെഡി ഹെറിഡിറ്ററി ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ലെറ്റ് സീ ഹൗ ദേ ബിഹേവ്. ആൻഡ് ഫോർ Zola, characters will always behave according to their heredity and environment. അത് ഭംഗിയായിട്ട് അതുപോലെ ഒട്ടും അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഒട്ടും അവരെ മോറലി അക്യൂസ് ചെയ്യാതെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റിന്റെ കർത്തവ്യം. So, Zola, characters are a product of two things: his environment and his heredity. For example, ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നോവൽ ഞാൻ അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. So, like I said, this is the 9th novel. So, നമുക്ക് നോവൽ നമ്പർ 1 മുതൽ തന്നെ നാനയുടെ ancestors-നെ കാണാം. And Nana herself is the daughter of an alcoholic father and starving mother. She was born in gutter, and as we see in the novel, she's a product of gutter, and she'll draw everyone she meets to the gutter. നാനയുടെ ഉള്ളില് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു ഗട്ടറിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാകാം, she has that hereditary element in her, and she brings destruction to wherever she goes. Okay. So like I said, the 20-volume Rougon-Macquart cycle. സെക്കൻഡ് എംപയറിലെ ഫ്രാൻസിനെ അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എപ്പിക് സ്കെയിലുള്ള ശ്രമമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളയുടെ ഈ നോവൽ. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, 20 novels, all coming from a single woman and 2 families that she gives birth to. ഒരു ലീഗൽ മാരേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞും അതല്ലാതെ ഇല്ലീഗലി ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും, which gives rise to a working class level. So when you read this 20-volume novel, you get this bird's eye view of how French society was, and വളരെ minute detailing ഓട് കൂടെ. അപ്പോൾ you have the slum, like I said, you have the life of upper class people, middle class people, but mostly where Zola excels is in capturing the life of lower class people, specifically the Parisian slum life. Nana's തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നോവൽ, ഓഫ് വിച്ച് നാന ഇസ് എ സീക്വൻസ്, ദ ലൈഫ് ഓഫ് മൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ ജർമിനൽ. അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സോള അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ദ പുവർ പീപ്പിൾ ലിവ്ഡ്, അവരുടെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവരുടെ പോവേർട്ടി. ഹിസ് ക്യാപ്ചർഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. അതുപോലെ ദ ഫ്രാങ്കോ പ്രഷ്യൻ വാർ. സോ ബേസിക്കലി ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് as such വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ചറിങ് സോളയിൽ കാണാം. So this is basically a documentary of France during the Second Empire. ഇനി സോളയുടെ വർക്കുകൾക്ക് 2 പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒന്ന്, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റ്, ഹി ഹാഡ് ടു പ്രസന്റ് ലൈഫ് ആസ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി ആസ് പോസിബിൾ.
more importantly, present the life of working class as realistically as possible. So, അതുകൊണ്ട് തന്നെ prostitutes-നെ കുറിച്ചും കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചും മൈനേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സ്ലം ഡ്വെല്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോവലുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് സോളയുടെ നോവലുകളിൽ കാണാം. So this was highly controversial because people considered it pornographic and പ്രത്യേകിച്ച് നാന. People considered it vulgar and pornographic and could not really appreciate the novel. ഒരു വളരെ sensational ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ കണ്ടത്. So there was a lot of heavy criticism on one side. But for Zola himself, life capture ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാ ഭംഗിയില്ലായ്മയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. So Zola was adamant in his belief. And point number 2 is Zola's style. Now, whether you have read about naturalism or not, naturalism അറിയാം ഇല്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും, one of the great things about Zola is that he is highly entertaining. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും Zola's works are highly readable, and Zola is specifically celebrated for his highly visual style. കാരണം naturalism demands that you present a very detailed version of what you see. അപ്പോൾ സോളയുടെ നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ they have this highly detailed depiction of life. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് സോളയ്ക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലേഡീസ് പാരഡൈസ് എന്ന സോളയുടെ നോവൽ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എന്താ പറയാ സ്റ്റോഴ്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോഴ്സ്. 1888 ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വരുന്നത്. വി ഹാവ് ദീസ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോഴ്സ്, നമ്മുടെ ലുലു മോൾ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, പോത്തീസ് ഒക്കെ പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോഴ്സുകൾ വരുന്നതും. ആൻഡ് ദിസ് നോവൽ വാസ് അബൌട്ട് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ പാരീസ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറുകളും അതിനകത്തുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസും. സോ ഒരു ലേഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറും അതിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയാണ്. സച്ച് വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് immersing descriptions of this. അതുപോലെ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആണ് ദ വെല്ലി ഓഫ് പാരീസ്. ഇത് തന്നെ സോളയുടെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു passage on where he describes market, because this novel is based on a market. അപ്പോൾ for 2 or 3 3-4 പേജ് വരുന്ന നീണ്ട ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ where he gives a detailed description of a market, and I never really found markets as beautiful as Zola's description. Upon the different colors, vegetables, colors, fish, everything. Zola has this almost poetic description of something that can be considered usually mundane. Usually ചീഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞ പച്ചക്കറികളെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണില്ല, ബട്ട് സോളയുടെ the way he describes it, he can almost create poetry out of it. So one of the great things about Zola is that naturalist or not, his works are immensely readable and you can relate to it. സോളയുടെ ഫിലോസഫി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് വായിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് സോളക്ക്, which is why he is read even to this day. And like I said, he's a highly kind of controversial reader, and his theory of novel has a lot of holes in it. For one thing, Zola believed that man is entirely a product of heredity and environment, and അതിനപ്പുറത്തെ ഇമാജിനേഷൻ അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് നോവലിന്റെ ജോലി. So there is no place for imagination. Writing a novel was merely a scientific experiment. അത് സോളയുടെ തന്നെ നോവലുകളിൽ സോള അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് credit to him, he is a really good writer. Okay, so let's jump to the novel Nana. So this is, like I said, the 9th novel of Ruben Macquart's cycle. Now Zola called this cycle as a natural and social history of a family under Second Empire. ഒരു ഫാമിലിയിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിന്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ തകർച്ച ഒരു ഫാമിലിയിലൂടെ, അവരുടെ തകർച്ചയിലും അവരുടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ സോള ശ്രമിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് എ ഹൈലി അംബിഷ്യസ് പ്രോജക്ട്. ബട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫ്രാങ്കോ പ്രഷ്യൻ വാറിൽ France gets defeated, so he had to kind of compress it a bit, but still he did a wonderful job. So
തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോവലിലെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ മകളാണ് നാന. The titular character of the story is Nana. Now, to summarize this novel is a bit difficult because it's a very rambling structure. But to describe it, basically നാനയുടെ കഥ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയാം. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ഫെം ഫെറ്റാൾ നാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി, ഒരു പെൺകുട്ടി, എക്സ്ട്രീംലി സെൻഷ്യസ് വുമൺ, a femme fatale, a man eater. സോളയുടെ വാക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരെ എല്ലാവരെയും തകർക്കുന്ന ഒരു ലേഡി. So the story is about Nana who goes off to seduce men one by one, destroying all of them. So wherever she goes, there is a trail of destruction. ഇതിലെ കഥ മുഴുവൻ നാന എന്ന this working class woman who becomes a courtesan, and all the men are enthralled by her. So it's about the series of men who either commit suicide or is ruined or is in prison, or because of this one woman who is irresistible. So you have basically two kind of characters. One is of course Nana, who slays all men, and then you have a group of men who was destroyed by Nana. This is basically a novel about destruction of men by this one woman, Nana. Now, so I'm just going to give you a basic summary because otherwise it's complicated. Before we jump into the summary, let me explain the concept of courtesan. Some of you may not be aware of it. A courtesan, first of all, is not a prostitute because prostitution lower class. Now, a courtesan is basically someone we call a demi-monde, a demi-monde, ഒരു mistress എന്നൊക്കെ പറയാം. Now, this is usually a mistress kept by upper class men. So, somebody who is very charming, beautiful, highly educated, and skillful enough. So this is a highly educated woman who can keep men company, upper class men company. A good example, an Indian example would be, I think you might be familiar with Umrao Jan, the famous Urdu novel, and the cult classic Hindi movie with Rekha in it, which comes close to what we mean by courtesan. Somebody who is highly refined, somebody who knows how to entertain men without basically sleeping with them, and rich men, highly powerful rich men would pay a lot to keep her. So, for men it was a show of the status that they could afford to have 2 or 3 even great courtesans. And there are a lot of legends about it. In fact, according to legends, the character Nana is based on a few of such demimondes in France. Kramena, as 19th century മാറി 20th century വരുന്നതോടുകൂടെ demimondes എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, courtesan എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറുകയും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതായി. പിന്നെ you have déclassé, lower class women who rise up as prostitutes. So രണ്ട് concepts ആണ്. Courtesans are not necessarily prostitutes. And the Matrala courtesans are usually highly shrewd. So, they move on from one rich man to another who pay for all their bills. And by the time they've retired, they'll be pretty wealthy themselves. Okay. That's usually a demi-monde or courtesan. Now, in 19th century, 18th and 19th century, you have plenty of novels writing about courtesans, starting from Daniel Defoe to Alexander Dumas. Courtesans are a stiram trope novel. And come 19th century, you have this prototype of courtesans with a golden heart, Camille. So a woman with a golden heart who becomes a courtesan. A famous romantic trope. Zola cheyunnathu aa trope ne polichezhudukayanu Nana, because Nana is not at all a typical courtesan. Or courtesan in the concept in the complete opposite ആണ് Nana. First of all, she is uneducated,
not at all refined. She does not have any quality, no wit, no intellect, not clever, no humor, absolutely nothing. She comes from gutter, like I said, from a lower class. She was a casual prostitute before she becomes a courtesan. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോർട്ടിസാന് വേണ്ട യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. But she becomes a very powerful courtesan, courtesy to her one redeeming quality, which is her sensuality. അപ്പോ കോർട്ടിസാന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഇനി let's look at a basic summary of it. So നോവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഞാനേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ട്. There is a lot of building up. As the book opens, there is an opera show going on in Paris. Start ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, with bated breath they are waiting for this drama to start, the blonde Venus. അപ്പൊ അത് കാരണം there has been heavy PR work going on. ഒരു വലിയൊരു ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു ആക്ട്രസ് വരാൻ പോകുന്നു, ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഹെവി PR കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ പീപ്പിൾ ആർ ക്യൂരിയസ്, ഹൂ ഇസ് ദിസ് നാന, ദിസ് ന്യൂ ഗേൾ എവരിവൺ കീപ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ഹൂ ഇസ് പ്രസന്റ് ടു വാച്ച് ദിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ആരാണ് ഈ നാന, ഈ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ഡെബ്യൂട്ട് ആക്ട്രസ് ആരാണെന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ ഓഡിയൻസില് നാന പിന്നീട് തകർക്കാൻ പോകുന്ന നാനയുടെ ഭാവി സ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഓൾ ദ മെൻ ഹും നാന ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് സോള ബിൽഡ്സ് അപ്പ് ദിസ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ. People are talking amongst each other, ആരാണ് ഈ നാന, and they're waiting for her. And finally the curtain rises and you have new play. Now surprisingly, Nana is a terrible actress. She can't sing, she can't act. Appo the show almost becomes a disaster. Alkar nearly കൂവാറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് suddenly by some miracle there is a teenage boy in the audience. Appo suddenly he is entranced by Nana and he shouts out that she is wonderful, trash chic, she is wonderful. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വിളിയോട് കൂടെ ആൾക്കാര് suddenly മാറും. They finally realize how sensual she is. And പിന്നെ the reception change. നമ്മളെ ഓഡിയൻസിൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൈയടിക്കുന്നത് പോലെ Nana controls and dominates the audience, especially the third act. Third act വരുമ്പോഴേക്കും Nana appears on stage wearing nothing but a thin veil, so she's almost naked. And Zola varniക്കുന്നുണ്ട്. So one of the great things about Zola is how he could handle the crowd. Zola varniക്കുന്നുണ്ട്. So all her future victims, her men, അവരുടെ nostrils വിടരുന്നുണ്ട്. They have palpitations. They realize that they are enthralled by Nana. Apo Nana has made the star entry and she has become a huge success. Not because she is talented, but because she has the greatest weapon a woman could ever have, sensuality. Apo adodukude the men are trapped and she has become a resounding success. Nana is just barely 16, 17 at the time, or 18 at the time. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാന ഒരു സക്സസ് ആകുന്നു. മെൻ കം ഇൻ ടു മീറ്റ് ഹർ. പക്ഷെ നാന ആരെയും വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നാന is actually kept by a Russian, a wealthy Russian man. പക്ഷെ he's about to leave her, so Nana needs to find someone else to sponsor her. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാനയുടെ ആദ്യത്തെ വിജയമാണിത്. So as that novel develops, you have the series of suitors who are trying to get her. So Nana being a woman, a man-eater, Nana, she trample on them. Well, the very next day, Nana ഒരു party organize ചെയ്യും. You have men coming in the party and പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാർട്ടിക്ക് വരും. And they're all vying to get Nana's attention. അപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ 2 വിക്ടിംസിൽ ഒരാൾ വരുന്നത്, സ്റ്റെയ്നർ, ജൂവിഷ് വെൽത്തി ബാങ്കർ. അപ്പോ നാനയുടെ വിക്ടിംസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 പേരുണ്ട്. വൺ ഇസ് കൗണ്ട് മഫാറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റെയ്നർ.
രണ്ടുപേരും തകരും എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ കൗണ്ട് മഫാറ്റ് ഇസ് എ വെരി റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഓൾസോ മാരീഡ്, എംപയറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാൾ. സോ ഹീസ് intoxicated, obsessed with Nana the very first time he meets her. പക്ഷെ he has to maintain an appearance. So പുള്ളി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും, പുള്ളി ആദ്യമേ വീഴത്തില്ല. അപ്പോൾ നാന പ്ലാൻസ് ദിസ് പാർട്ടി, കൗണ്ട് മഫാറ്റ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കും, ബട്ട് മഫാറ്റ് doesn't come. He wants to, but he cannot come. പകരം സ്റ്റെയ്നർ വരും. He is also immediately obsessed with Nana. So സ്റ്റെയ്നർ comes in the party. അപ്പൊ സ്റ്റെയ്നർ ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് കൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട് നാനയ്ക്ക്, സ്പെൻഡ് എ നൈറ്റ് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ദിസ് മച്ച് മണി. പറഞ്ഞ് അവസാനം നാന ഓൺ എ whim agrees. So happy, സ്റ്റെയ്നർ buys her this huge country house. നാനയ്ക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു കൺട്രി ഹൗസ്, കൺട്രി എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെ സ്റ്റെയ്നർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നാന സെറ്റിൽസ് ഡൗൺ. നോവല് ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു കാര്യം, നോവല് നാനയെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓൾ ദീസ് വെൽത്തി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ നാനയെ കിട്ടാൻ കരുതി ദേ സ്പെൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓൺ ഹർ, ഇൻ ഡൂയിങ് സോ റൂയിനിങ് ദംസെൽവ്സ്. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് എല്ലാവരും റൂയിൻഡ് ആവും. എൻറ്റയർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നെ വിറ്റ് നാനയ്ക്ക് വളരെ ഒരു എക്സ്ട്രാവഗന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് ഈവൻ സോ ഇത്രയൊക്കെ കാശ് കിട്ടിയാലും നാന അത് മുഴുവൻ മിസ്മാനേജ്മെന്റിലൂടെ കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്ന എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റുകൾ എടുത്ത് ദൂരെ പൊട്ടിച്ച് കളയുന്നു. ബട്ട് ഷീ നെവർ ഹാസ് ഇനഫ് മണി ടു പേ ദ ബേക്കർ ഓർ ദ ബുച്ചർ. വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നാനയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് എ കോമിക്. എനിവേ, അങ്ങനെ നാന ഗെറ്റ്സ് ഹർ ഫസ്റ്റ് വിക്ടിം, സ്റ്റെയ്നർ, a wealthy banker. Eventually he is going to ruin himself. അപ്പൊ എന്തായാലും നാന settles down in this country house. Now curiously, this country house is pretty close to Madame Hugo's house. ഞാൻ കഥയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്, ഷീ ഈസ് വണ്ടർഫുൾ എന്ന തിയേറ്ററിൽ വിളിച്ച് കൂവിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ടീനേജർ ആയിട്ടുള്ള ജോർജിന്റെ വീടാണത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോ സോ അങ്ങനെ മാഡാം ഹ്യൂഗോട്ടിന്റെ വീടിനടുത്താണ് നാനയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പുതിയ കൺട്രി ഹൗസ് എസ്റ്റേറ്റ്. സോ സഡൻലി നാനയ്ക്ക് ഈ വീട് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം യു ഹാവ് ദ സീരീസ് ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് സഡൻലി ഫൈൻഡിങ് മദാം ഹ്യൂഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ മദാം ഹ്യൂഗോട്ടിനത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഇതുവരെ പീപ്പിൾ ഹു റെഫ്യൂസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ സഡൻലി കം പോറിംഗ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൗണ്ട് മഫാറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോ she couldn't understand it, but she accepts it. Okay. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആൾക്കാർ വിസിറ്റേഴ്സ് കീപ് പോറിംഗ് ഇൻ. മദാം ഹ്യൂഗോട്ടിനെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന പേരിൽ ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മീറ്റിംഗ് നാന. അപ്പൊ ഹ്യൂഗോട്ടിന്റെ മകൻ ജോർജ് തന്നെ രാത്രിയാവുമ്പോൾ അമ്മ അറിയാതെ ഡിന്നർ കഴിയുമ്പോൾ ഷീ കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്കേപ്സ് ടു മീറ്റ് നാന. അപ്പോ ജോർജ് ഇസ് വെരി യങ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാന ആദ്യം പുള്ളിയെ ഒരു ലവറായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഷീ അക്സെപ്റ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ നാന സ്ലീപ്സ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരും വരുമ്പോൾ മറ്റേയാളെ കാണാതിരിക്കാൻ, അത് മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പുള്ളിക്കാരിക്കുണ്ട്. സോ ജോർജ് വന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് കൗണ്ട് മഫാറ്റ് കമ്മിങ് ഇൻ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നാന മാനേജസ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ നാനയുടെ മനസ്സ് ഇവർ ആരുടെയും കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ഷീ ഓൾസോ ഹാസ് എൻ അഫെയർ വിത്ത് എ വുമൺ. പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫെല്ലോ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാറ്റിൻ. ഇതിലെ നോവലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഓൾ ദിസ് മെൻ ആർ ഡൈയിങ് ടു ഹാവ് നാന. ദേ സ്പെൻഡ് their life, their money for Nana, but നാനയ്ക്ക് അവരെ ആരെയും വേണ്ട. നാന ട്രൂ ടു ഹർ ഹെറിറ്റേജ്, നാനയ്ക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് people who treat her really badly. So the person Nana falls for is number one, an ugly comic actor called Fontaine. Now ബാക്കി എല്ലാ പുരുഷന്മാരും they adore and എന്താ പറയാ, they celebrate her. നാനയുടെ ഒരു വാക്കിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. But Nana falls for this actor Fontaine, who is a very selfish man and who treats her really badly. പക്ഷെ Nana അതെല്ലാം accept ചെയ്ത് she wants to be a faithful wife for him. So ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് Nana marries Fontaine, and
ക്രമേണ നാനയുടെ എക്സ്പെൻസസ് കുറയുന്നു, നാനയുടെ വരവ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് he starts beating her, becomes violently abusing her. Nana just loves him more and more. അവസാനം she even becomes a prostitute so that she can buy groceries and make him good food. And one day ഇതുപോലെ പുള്ളിക്കാരി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും Fontaine has locked her out of her apartment. അങ്ങനെ ഷീ ബിക്കംസ് എ കാഷ്വൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഗെയിൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹർ കരിയറിൽ നിന്ന് ഷീ മാരീസ് ഫോണ്ടാൻ. അവിടെ നിന്ന് ഷീ ബിക്കംസ് എ കാഷ്വൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഷീ ഓൾസോ ഹാസ് എൻ അഫെയർ വിത്ത് രണ്ടാമത്തെ അതർ പേഴ്സൺ ഷീ റിയലി ഹാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് സാറ്റിൻ, a female prostitute. But there is lesbianism in this. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാനയുടെ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരോട് മാത്രമേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ നാനയുടെ എൻറ്റയർ ലൈഫിൽ മൂന്നേ ആൾക്കാരോട് നാന സം കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്വന്തം മകൻ, ഹർ ബേബി whom she had when she was 16, but എന്താ പറയാ, കുഞ്ഞ് അത്ര സുഖമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാണ്. സോ ദ ബേബി, 2 ഫോണ്ടാൻ ആൻഡ് 3 സാറ്റിൻ, ദ female prostitute with whom she has an affair. അപ്പൊ എന്തായാലും നാന നോവലിന്റെ പകുതി ആവുമ്പോഴേക്കും she becomes a prostitute again, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. And at one point she is almost caught by the police. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് prostitution was rampant in France and police had a right to search and arrest women who were suspected as prostitutes. അപ്പോ അങ്ങനെ തലനാരിഴയ്ക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാനയ്ക്ക് പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് പോലീസ്. അപ്പൊ ഇനി പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഷീ ഡിസൈഡ്സ് ടു കം ബാക്ക് ടു തിയേറ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വരുമ്പോഴേക്കും നാന goes to the theater and she is waiting for Count Muffat. അപ്പൊ മഫാത്തിനെ മുമ്പ് നാന ചവിട്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ നാനയ്ക്ക് അറിയാം, നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഷീ ഡസ് he'll accept her. അപ്പൊ അങ്ങനെ she waits for him, she meets him, and Nana, Count Muffat falls at her feet. എന്ത് വേണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ? അപ്പോ ഇത്തവണ she demands something from Muffat. She says that I want a part in a drama. വളരെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഡ്രാമയുടെ മെയിൻ പാർട്ട് എനിക്ക് വേണം ആസ് എ ഗ്രാൻഡ് ലേഡി. അപ്പോ മഫാത്ത് again pays a lot of bribe to get her that part, and Nana becomes back as a stage actress. ഒരു celebratory comeback. Now the play bombs. Nana is terrible at it, but Nana തിരിച്ചു വരുന്നു. And again പഴയ suitors എല്ലാവരും തിരികെ വരുന്നുണ്ട്, one by one, and this time they are all completely destroyed. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടും എത്ര മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പോകാത്ത മഫാത്ത് പോലും അവസാനം people start suffering one by one. So George, തുടക്കം മുതലേ നാനയുടെ ആരാധകനായിരുന്ന ജോർജ് ഒരു ദിവസം വരുമ്പോ കാണുന്നത് ജോർജിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കയ്യിലുള്ള നാനയാണ്. അതോടുകൂടെ ജോർജ് goes and commits suicide. ജോർജിന്റെ ബ്രദർ പീറ്റർ, അമ്മ മകന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇളയ മകന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂത്ത മകനെ പറഞ്ഞു വിടും നാനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ബട്ട് ഹി ഫാൾസ് ഫോർ നാന. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രദേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ജോർജിന് മുന്നിൽ 2 വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് kill his brother or kill himself. So he kills himself. Brother meanwhile നാനയെ പോറ്റാനായിട്ട് he steals from the army, is got caught and eventually is imprisoned. കൗണ്ട് മുഫാത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്ര മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും he still is എന്താ പറയാ obsessed with Nana. But finally when he sees Nana in bed with his own father-in-law, that was the end. അതോടുകൂടെ മഫാത്ത് തകർന്ന് തരിപ്പണമോ. അങ്ങനെ eventually at the end of the story, one by one all of her admirers suffer through a lot. Someone commits suicide, Muffat is ruined, Steiner is ruined, Peter is imprisoned. Then finally Nanede Saturn, her lover is dying, her son has died, and finally at the end മകനിൽ നിന്ന് സ്മോൾ പോക്സ് കിട്ടുന്ന നാന മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് പാരീസിലൊരു ഹോട്ടലിനകത്ത്. So Nana had disappeared, and after 6 or 7 months people hear this rumor that Nana has got smallpox and she's dying.
അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് കൗണ്ട് ബഫറ്റ്. ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് നാനയുടെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. സ്ത്രീകൾ കുറച്ച് കോർട്ടിസൻസ് മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്, കോർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. സോ ദേ ഗോ ടു ഹർ റൂം ആൻഡ് ദേ സീ ഹർ, ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നാനയുടെ എന്താ പറയാ her internal state is reflected in her body. Appo she has gotten smallpox, and പാരീസിനെ മുഴുവൻ ഭ്രമിപ്പിച്ച ആ ബോഡി, ആ സൗന്ദര്യധാമം, അവസാനം ഷീ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് പസ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ പുണ്ണ് പിടിച്ച ശരീരവുമായി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന, ബ്യൂട്ടി മുഴുവൻ പാറിയ, അഗ്ലിനെസ് മുഴുവൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം മരിക്കും. ജസ്റ്റ് വെൻ ദ ഫ്രാങ്കോ-പ്രഷ്യൻ വാർ ബിഗിൻസ്. സോ this is a basic story. Let's look at the characters. The novel itself is pretty rambling, so katha paraya korchu confusing aanu. So let's look at the characters and the music. So basically when we hear the story, Nana oru style of seduction aanu, valare misogynistic aanu ennu thonum. But no, this was written by Zola. So Zola had a purpose to write this novel. So like I said, for Zola, human beings are a combination of both heredity and environment. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് Zola ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. But Nana, like I said, was a product of എന്താ പറയാ heredity, of excess. ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും കൂടി ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ, വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഷോ ഇൻ ഹർ ബിഹേവിയർ. അപ്പോ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കിട്ടിയിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ആരാധകരുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്ലെവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമുള്ള കഴിവ് നാനയ്ക്കില്ല. Nana can truly be herself with Fontaine or Satin. She belongs as a prostitute. She was born as a prostitute, lower class people, and അവർക്കിടയിൽ മാത്രമേ നാനയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. And Randa, on a deeper level, she also reflects the environment in which she's thriving. Appo ഇത് നാനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക് അല്ല. This was a critique of the French aristocracy basically, and why France is going to be defeated at the Franco-Prussian War. കാരണം for Zola, എന്താ പറയാ, നാനയുടെ പ്രശ്നം ശരിക്കും നാനയല്ല. ഇറ്റ്സ് ദ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. ഒരു ലേഡിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബം തകർത്ത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും they keep on carrying on with this excess, and this is eventually going to destroy the republic. So he meant this as a warning to French aristocracy against the sexual corruption. അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒറിജിനലി വെൻ നാന വാസ് പബ്ലിഷ്, അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദ നോവൽ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊർണോഗ്രാഫിക്, the way he describes Nana and how she affects men. അപ്പോ how come a Puritan like Zola could write such a novel? അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് vicarious enjoyment ആണോ, എഴുതി തീർക്കുന്നതാണോ, അതോ was he condemning the sexual excesses of the upper class people? അപ്പോൾ for Zola അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു symbolic ലെവലിലാണ്. I mean, Nana is everything that's wrong with the upper class, the aristocrats. Nana is actually symbolizes the lack of values of the aristocrats. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റോറി നാനയ്ക്ക് അവരോടൊന്നും ഒരു whatever they do to her, whatever they give her, അവരോട് ഒരു തരിമ്പ് പോലും റെസ്പെക്ട് നാന കാണിക്കുന്നുമില്ല. സോ ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്ത, മീനിങ് ഇല്ലാത്ത, വളരെ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറമെന്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെയാണ് നാന. She reflects what she gets. So this is really a critique of excess male desires and how they are going to ruin the country itself. Nana represents decay. രാജ്യത്തിന് ബാധിച്ച ആ ഡീക്കെ, ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസി. ആൻഡ് കൗണ്ട് മുഫാത്ത് is actually symbolic of this republic and this lack of values. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവൻച്വലി രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇതിലൂടെ നാനയിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ട്, അതിനപ്പുറം നാന is also
Nana is not just a woman. Nana is actually a revenge of the proletariat against the aristocrats. So ഈ രോഗം ബാധിച്ച അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനെതിരെയുള്ള വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയാണ് നാന. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ഹു എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ദം സഫർ ത്രൂ സച്ച് പോവർട്ടി. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ, ആ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അരിസ്റ്റോക്രാസിയെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് നാന വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോവലാണ് നാന. So let's look at the characters. First and foremost, central character Nana. Yeah, central character Nana. Apo the beginning, Nana is basically an orphan. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അച്ഛനാരാന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ഓൾറെഡി നാനയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലേ ഉണ്ട്. സോ ഷീ ഈസ് ഫ്രം ദ ഗട്ടർ ഓഫ് പാരീസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു റഫ്നെസ്, ഒരു അൺറിഫൈൻഡ് നേച്ചർ പുള്ളിക്കാരുടെ ബിഹേവിയർ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്. Her father was an alcoholic and her mother died of starvation, and she had become a prostitute very early on. And അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ yeah, and throughout the novel Nane describe ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, the golden fly. നല്ല സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തുമ്പി. അപ്പോ ഈ ഫ്ലൈ ആക്ച്വലി പാരീസിലെ ഡങ്, ചതുപ്പ് നിലത്ത് നിന്ന്, ചെളിയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പറന്ന് അപ്പർ ക്ലാസിന്റെ മാൻഷൻസിലോട്ട് പോയി അവിടുത്തെ പ്രഷ്യസ് ജെമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഈച്ചയായിട്ടാണ് നാനെ ഈ നോവലിനകത്ത് തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് ഷി ബിക്കംസ് ത്രെറ്റ് ടു ദി അപ്പർ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ ആ രോഗം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്ലൈ. നൗ because she came from gutter and because she's thriving in an environment where there is no values, she has absolutely no respect for anything. As we'll see, നാനയുടെ വിക്ടിംസിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ചെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന നാന മുകളിലോട്ട് പറക്കുക മാത്രമല്ല, ഷീ ഡ്രാഗ്സ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു ദി ഗട്ടർ. സോ നോട്ട് ഓൺലി ഈസ് ഷീ ഫ്രം ഗട്ടർ, ഷീൽ ഡ്രാഗ് എവരിവൺ ടു ഗട്ടർ ഡൗൺ ടു ഹർ ലെവൽ. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഷീ ഡസ് ദാറ്റ്. അപ്പോ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കഥാപാത്രം Count Moffat. Now, Count Moffat actually symbolizes republic, the empire. He's a chamberlain to the emperor and the empress. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിസ്റ്റോക്രസിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ആളാണ്. He's also a very respected figure and a very pious man, a deeply religious man. നോവൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ he's highly irreproachable, and in fact in the beginning Nana tries to get Count Moffat to her party, but approche chuttumullaru parayunnundu there is no way he'll come to the party because he is too good and too restricted for that. appo valare repressed aayittulla valare disciplined aayittulla oralaayittannu Moffat varunathu. But when he sees Nana, animalistic side inside him, his repressed desires come out. അതാണ് നാനയുടെ ഒരു എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വെനെവർ എനി മെൻ ഹു സീസ് ഹർ, അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും ബേസസ്റ്റ് അനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസയേഴ്സിനെ തുറന്നു വിടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നാനയ്ക്കുണ്ട്. സോ ദ മൊമെന്റ് ഹി സീസ് നാന, ഹി ഈസ് ഡൺ ഫോർ. പുള്ളി ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിയാതിരുന്ന അൺനോൺ ഡിസയേഴ്സിനെ പുള്ളി നാന തുറന്നു വിടും. ഹി സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ഹി സ്ട്രഗിൾസ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു എന്താ പറയാ, ടു ഗെറ്റ് അവേ ഫ്രം ടെംപ്ടേഷൻ, ബട്ട് ഹി cannot do it. And in the end, he's completely, once he does surrender himself to Nana, his downfall is complete. പിന്നെ നോവലിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും നാന ട്രീറ്റ്സ് ഹിം റിയലി ബാഡ്. നാന വളരെ മോശമാണ് ബുഫാത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ at one point she spits at his uniform, his military uniform, and at some other points ഈ പറഞ്ഞ പോലെ she asks him to behave like a dog, to fetch her handkerchief as a dog, and at some point she drives him as a horse around the room. Even when he ruins himself selling his estate after estate so that she can
have a really extravagant lifestyle. അപ്പോൾ കൗണ്ട് മഫാറ്റാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ബിൽസ് പേ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി നാനയ്ക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മഫാത്തിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് ഷീൽ ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ quite a few times he finds her in bed with other people, including Satin ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നും ജോർജുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ നാന പറയും, either you accept me like this or you can go. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ സഫർ ചെയ്തിട്ടും ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും മഫാത്ത് സ്റ്റേസ് വിത്ത് ഹർ. Okay, and she humiliates him. പക്ഷെ അവസാനത്തെ തുരുമ്പ് വരുന്നത്, ആൻഡ് ഈവൻ വേഴ്സ്, one sec. Okay, so even worse, എന്താ പറയാ, നാന പുള്ളി മഫാത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നാനയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. സോ basically she ruins his family, but അവസാന നിമിഷം വരെയും മഫാത്ത് is a slave for Nana. So she humiliates him, she ruins him, but he stays with her. But Mafat actually symbolizes the empire and the spiritual vacuum of the empire. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്സിന് വേണ്ടി വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്, അതിന്റെ ഡൗൺഫോളിന്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് മഫാത്ത്. And this is one of the reasons why, according to Zola, France will lose the war. This is one of the reasons for the decline of the empire, because the aristocrats, the people in power, were too absorbed with their pleasure to actually stick to values. മഫാത്തിന്റെ ഫാമിലിയിലോട്ട് പോവാം. കൗണ്ടസ് സബീൻ, മഫാത്ത്സ് വൈഫ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നാനയുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. കൗണ്ടസ് സബീനെ നോവൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഷീ ഈസ് എ വെരി ഐസി വുമൺ വിത്ത് കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് വെർച്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ വെർച്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇർറിപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് കൗണ്ടസ് സബീൻ. ബട്ട് soon ഇതിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഫോർഷ്രി റിയലൈസസ് നാനയ്ക്കുള്ള അതേ ബർത്ത് മാർക്ക് മഫാത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ കവിളിലുമുണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് a hint that Sabine is not exactly whom we think she is. And even Nana says, the very first moment she sees this Countess, she knows that Countess is actually a passionate woman. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ഇതില് വളരെ പരിശുദ്ധിയായി കഴിയുന്ന ഒരാളാകില്ല ഭാര്യ എന്നറിയാം. But eventually, as Count Mafat is busy with his affair with Nana, the Countess starts an affair of her own. മറ്റാരുമായിട്ടും അല്ല, ഫോർഷറി, നമ്മുടെ നോവൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ക്രിട്ടിക് ഫോർഷറി ആയിട്ട്. ഫോർഷറി ഒരു ഡ്രാമ ക്രിട്ടിക് ആണ്. സംബഡി ഹൂസ്, ദിസ് ഇസ് ദ മാൻ ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു കോൾ നാന ഗോൾഡൻ ഫ്ലൈ. അപ്പൊ നാനയെ ക്രിട്ടിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ക്രിട്ടിക് ആണ്. സോ ഫോർഷറി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് an affair with Countess Sabine. ആൻഡ് ഇത് നാന അറിയും. അപ്പോ in the second half വരുന്ന നോവലിന്റെ പാതിയോളം വരുമ്പോഴേക്കും നാന റിയലൈസസ് ദാറ്റ് കൗണ്ട് മഫാത്ത്സ് വൈഫ് ഇസ് ഹാവിങ് an affair. അത് കൗണ്ട് മഫാത്തിന് അറിയില്ല. സോ മഫാത്തിനെ ഓടിച്ചു വിടാനായിട്ട് നാന പുള്ളിയോട് പറയും, ഇഫ് യു ആർ തീരെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് they'll find love somewhere else. മഫാത്ത് realizes his wife is having an affair. അപ്പൊ ഇത് അറിയുമ്പോഴെങ്കിലും മഫാത്ത് നാനയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ബട്ട് മഫാത്ത് അത് ചെയ്യില്ല. He walks out of the bedroom humiliated, goes to ഫോർഷറീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവിടെ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഹിന്റ് കിട്ടും. ബട്ട് അവരെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാതെ he comes back to നാനാസ് ബെഡ്റൂം. അപ്പോ നാന പറയും, ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് he himself is having an affair. അപ്പൊ ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് he himself is doing the same thing. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് മാത്രമല്ല, മഫാത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസിൽ ഒന്ന്, when Nana comes back, നാനയ്ക്ക് തിയേറ്ററിലെ ഇന്ന പ്ലേയിലെ ഇന്ന പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഫാത്തിന് അത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ പ്ലേയുടെ പ്ലേ റൈറ്റ് ഫോർഷറിയാണ്. സോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാമുകനോട് നാനയ്ക്ക് വേണ്ടി റോള് ഇരക്കേട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മഫാത്തിനെ തള്ളിവിടും. അപ്പോ യൂഷ്വലി ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആരും അത് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് മഫാത്ത് ഡസ് ദാറ്റ്. സാധാരണ ഭാര്യയുടെ കാമുകനെ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം he goes to beg to ഫോർഷറി for a role for Nana. അത്രമാത്രം മഫാത്ത് ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നോവലില്.
So that's Countess Sabine, and eventually Sabine runs away, with a clerk. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫാമിലി റൂയിൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ദേ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ എസ്റ്റൽ. അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി, നാന arranges Esther's marriage to Nana's earlier lover, Dagonet. So Nana initially keep ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരിലൊരാളാണ് ഡാഗനറ്റ്. അപ്പൊ ഡാഗനറ്റ് eventually becomes practical. കുറച്ച് കാശുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഡൗറി വാങ്ങി കെട്ടി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകാൻ ഡാഗനറ്റ് തീരുമാനിക്കും. ആൻഡ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാനയാണ്. സോ ഭാര്യയെ ഒഴിച്ചുവിട്ടു, മകളുടെ ജീവിതവും തകർത്തു. എന്നിട്ടും മുഫാത്ത് നാനയെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. That's how vicious Nana can be. The second person she ruins is Monsieur Steiner, a wealthy Jewish banker. Monsieur Steiner തുടക്കത്തിന് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. He considers it a status symbol. Spending a fortune on his mistresses. And very early on, Nana's performance കാണുമ്പോൾ തന്നെ he falls for Nana and he spends his fortune on Nana, but eventually becomes bankrupt. ഇനി മൂന്നാമതൊരാളുണ്ട്, somebody who commits suicide. Actually, there are two people who commit suicide. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് Count Vandewu. Now, he is a very prominent gentleman, the last person of a very ancient noble family. Apo, he spends enormous amount on women and on his race horses. Apo, at one point, infatuated by Nana, he names his horse Nana. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോൾസ് റേസിൽ നാന ജയിക്കും. അങ്ങനെ ദ ഹോൾ ഫ്രാൻസ്, സർപ്രൈസിംഗ്ലി നാന ജയിക്കും ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഫ്രാൻസ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് നാന. അപ്പൊ നാനയ്ക്കത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്പിറസി ആണ്, റേസിംഗ് കോൺസ്പിറസി ആണ് തിരിച്ചറിയുകയും അവസാനം വാൻഡെവു ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ബൈ ബേണിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഷി റൂയിൻസ്. ഇനി Moffat family പോലെ തന്നെ ട്രാജഡി സഫർ ചെയ്ത ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, Madame Hugo. But before that, I think we'll take a break for 10 minutes and come back by 8:50. Okay.
Okay, and we are back. Sec. Okay, and we are back. So we are counting the victims of Nana. Moffat family pole thanne we have another family, a mother and two sons, the Hugon family. So Madame Hugon and Muta Magan Philip Hugon and younger one George Hugon. So interestingly, Madame Hugon is a neighbor of Nana, the first half at least. So Hugon doesn't even suspect that her son George, her baby son George, actually has her 17-year-old son George actually has a crush on Nana. അത് മദം ഹ്യൂഗൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. So one day Nana goes to an excursion with George. അപ്പോഴാണ് she passes by Madame Hugon, and that's when she realizes that something's amiss. അപ്പോ George is too infatuated by Nana. അപ്പൊ പറഞ്ഞു സമാധാനായിട്ട് Madame Hugon calls on her elder son Philip Hugon. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാനയോടുത്ത് പിന്മാറാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഫിലിപ്പ്. But like every other man, he is infatuated by Nana when he sees her. But Nana at the same time has affairs with two brothers, George and Philip. But when George comes to realize this, he is filled with rage and jealousy. Nana actually, she just spends 1 week with George. So, apparthotta George ne maintain cheyanonnum, kaashillatta George ne maintain cheyanonnum Nanakku thalpariyilla. So, ജോർജിന് മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, either kill himself or kill his brother. അപ്പൊ അങ്ങനെ he confronts Nana, and Nana ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും he begs for her to choose him, but കണ്ണില്ല എന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും he commits suicide. He stabs himself with a pair of scissors. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ സമയത്താണ് Madame Hugon മോനെ കാണാനായിട്ട് നാനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. And when she visits her, ചോരയിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന മകനെയാണ് Madame Hugon കാണുന്നത്. So പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നതിന് പകരം what she does first is മകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലച്ചസിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. So she takes George from her apartment, and later on പിന്നീട് നമ്മളറിയും that George is dead. ഇനി മൂത്ത മകൻ Philip Hugon is so infatuated with Nana. Nana asks him for some money, and he actually steals it from the army. അധികം വൈകാതെ he is captured, and he spends his life in prison. So basically Nana further destroyed this family. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു നീണ്ട ഒരു ട്രെയിൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് നാന. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ദാറ്റ് വി ഫൈനലി ഗെറ്റ് ടു സീ നാന ഇൻ ഹർ ട്രൂ കളേഴ്സ്. സോ ഏറ്റവും അവസാനം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇത്രയൊക്കെ കാശുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ കാശ് മുഴുവൻ വാങ്ങി അവരുടെ ഫാമിലി റൂയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാന ഇസ് ബോർഡ് ടു ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നോവൽ, ആക്ച്വലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ നോവൽ, actually throughout the novel, she has all these wealthy women ruining themselves for her. പക്ഷെ അവരോട് ആരോടും നാനയ്ക്കൊരു തരിമ്പ് പോലും, ഈവൻ ജോർജിനോട് പോലും നാനയ്ക്കൊരു തരിമ്പ് പോലും അഫെക്ഷൻ ഇല്ല. ഇൻഫാക്ട് the more they pursue her, the more she treats them badly and humiliates them even. Because for Nana is disgusted by them, because this is not how respectable people are supposed to behave. ഈ സോ കോൾഡ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഈ ഒരു അട്ടർ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നാനയ്ക്ക് അവരോട് കൂടുതൽ ഭീകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ ഐറണിക്കലി നോവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐറണി, വലിയ കാശുള്ള അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് നാനയുടെ കാൽക്കൽ വീഴുമ്പോൾ നാന അവരെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദിസ് working class men who treat her badly that she likes. In fact, things get so worse. Second half വരുമ്പോഴേക്കും Nana has everything. Count Moffat, sells his estates to give Nana everything. But അത്രയും വെൽത്തി ആയിരിക്കുമ്പോഴും Nana is so bored. Nana actually picks off random Nana actually picks off random men from street. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് നാനയുടെ ആ ഒരു ട്രൂ ഹെറിറ്ററി നേച്ചർ പുറത്തു വരുന്നത്. ഷി കംസ് ഫ്രം ഗട്ടർ, ഷി ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഹെർസെൽഫ് among other working class people. അപ്പോ ശരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ തകർക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏഞ്ചൽ ഓഫ് റിവെഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും സോള നാനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്.
and she destroys the entire set of aristocrats in her wake. But towards the end, Nanയുടെ true nature പുറത്തു വരും. She has gotten smallpox, and നാനയെ അവസാനമായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നവർ കാണുന്നത് a body covered with pus and blood and wounds, ugly to say the least. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഗട്ടർ നേച്ചർ മുഴുവൻ ആളുടെ ദേഹത്ത് പുറത്തു വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് എൻഡ്സ്. സോ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ദ ഗോൾഡൻ ഫ്ലൈ. അപ്പോ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലൈ ആണ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് എ ഫ്ലൈ ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് നാന ഡസ്. ഷീ സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസ് ടു ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. ഇനി ഡിസീസ് മുഴുവൻ നാനയുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ this is Nana is symptomatic of what was wrong with the regime. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വളരെ സെൻഷ്വൽ പ്ലഷേഴ്സിലും എക്സസ് പ്ലഷേഴ്സിലും മുഴുകി വാല്യൂസ് മറന്നുപോയ, സർവൈവല് മറന്നുപോയ ഒരു ഫ്രഞ്ച് എംപയറിനെ, അതിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടീക്ക് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും സോള ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഡിസീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലാക്ക് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു destroy the empire. അപ്പോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എംപയർ മാറിയില്ല. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ചേഞ്ച്. ദിസ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് എംപയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഇൻ ജനറൽ. അപ്പോൾ പല അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നോവലിനെ വായിക്കാം. At first glance it comes off as a misogynist novel. പ്രോലറ്റേറിയറ്റ്സിനെയും വർക്കിംഗ് ക്ലാസിനെയും എതിരെയുള്ള, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള നോവലാണെന്ന് പറയാം. ഹൈലി പോർണോഗ്രാഫിക് ആണെന്ന് പറയാം. വളരെ ഒട്ടും വാല്യൂസ് കീപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു നോവലാണിതെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഡീപ്പർ ഡൗൺ, ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ക്യാപ്ചറിങ് a decayed society which was France. അപ്പോ and in doing so, ഈ മാറുന്ന കാലം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പഴയ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ വിമൻ ഹു ന്യൂ ദെയർ ലിമിറ്റ്സ്, ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഡെമിമോൺസിനെയും കോർട്ടിസാൻസിനെയും അല്ല ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ബട്ട് the new class of prostitutes who become demimonds, who doesn't know who doesn't have the refinedness of a courtesan, who doesn't know her limits, and who destroys everyone she comes with. അപ്പോൾ മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോള ഇതിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. So this is Nana for you, one of the greatest novels by one of the greatest naturalists ever, Emile Zola. And yes, keep this in mind. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ he is just as a naturalist, ലൈഫിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി, 1860s ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ ഫേസസും അതിന്റെ എല്ലാ സ്ക്വാളിറ്റ്നെസ്സും അഗ്ലിനെസ്സും കൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു സോളയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he had to write a book about prostitution, which was very rampant in France. That's why he chose Nana. And being a naturalist, Zola did extensive research and documentation on famous courtesans of that time. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ ആണ് ഈ നാന എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം. Now, credit to Zola. ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാന comes off as almost a realistic character. വളരെ capricious ആണ്. She treats men horribly, but ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാന can come off as എന്താ പറയാ believable character. The way she treats her son, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനൊന്നും ലെവലേശം ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിലും she does try to be a faithful wife to Fonton, despite the way he treats her. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാനക്കുണ്ട്. പിന്നെ she does like satin. ബാക്കി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും she loved satin. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ നാനയ്ക്കുണ്ട്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂലെസ് എൻവയൺമെന്റ് ദാറ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഹർ. And part of the destruction was not just Nana, but the men themselves who decided to chase a skirt even at the cost of their own ruination. So that's it for today's class. And thank you and good night.